morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සත්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න පන්න අලවන්ත පෙරුව කොමට කියන්න මගේ තනියට මා පමණයි ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න පියාඹන්න ඇය ඇති තැන සොයාලන්න මාමිය යන බව පවසා ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න Road to 70 චිත්‍රාල් සෝමපාල මරියසෙල් ගුණතිලක සමග අනිල් ಭಾರತಿ එබනි සංගීතයෙන් කැමරන් කොළඹගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් නොවැම්බර් මාස 10 වෙනි සිකුරාදා සවස 7ට රිවර්ගම් පර්ෆෝමිං ආර්ට්ස් සෙන්ටර් හිදී වැඩි විස්තර සඳහා රාජ් 0433 832 850 රමින්දු 0450 331 700 New Year's Eve dinner dance featuring Clifford, Corinne and Sohan from Sri Lanka. Music by Ebony and Stex at Grand on Princess Mulgrave. For more details, contact Bertie 0414979483, Ingrid 0403 503 364.
Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasananka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you some useful information regarding your day-to-day life. Now, there are different restrictions when it comes to Ayurveda, depending on what is your aggravated dosha, whether it's Vata, Pitta or phlegm. Depending on that, we need to choose a diet that is most relevant to us. Besides that, it is common understanding in Ayurvedic medicine and also allopathic Western medicine that people should restrict sugar in their diet. That is true. Sugar is a killer. But unfortunately, because of our addiction to sweets, we overdose ourselves with sugar. Now, when it comes to sugar, there are different varieties of sugar, how we derive sugar. If it is from malt, it's maltose. If it is from fruits, it's fructose. If it is otherwise, sucrose, galactose. If it is from milk, it's lactose. So, all these areas we derive sugar. So, it is of importance that we understand this and we restrict as much as possible the intake of sugar. For an example, in your cup of tea, day to day drinking tea, we add sugar. So, firstly, one should not have refined sugar. It is the Ayurvedic premise that anything refined should be restricted. It could be sugar, it could be salt, it could be rice, it could be any other thing. But Ayurveda also recommends, if you need to have sugar, then you can have molasses, jaggery, or honey, or bees honey, or raw sugar. That is only if you need, but that too you can restrict. So, try to avoid sugar in your tea. You can use a sugar substitute if you cannot live without sugar. But the most important one is the other confectionaries that we consume that uses a high quantity of refined sugar. It's very important. So, muffins, cakes, puddings, different desserts and sweetened drinks. Very important. You have to completely stop. Do it for 2 weeks and you will see your weight has reduced and you are having newfound energy because the body is now using your stored glycogen, stored sugar, so that will give you more energy. And there are fruits that contains a lot of sugar. Mangoes, bananas, sugarcane. We need to restrict or limit those fruits and have fruits that are high in vitamin C that has slightly sour taste. Mandarin, oranges, even a little bit of pineapple. So those things. And then there are vegetables that have a high quantity of sugar. Beetroot. So if you have beetroot today, just have a little bit, but why not use some karavila tomorrow? Now, important to know that my patients ask me, can they fry and take karavila? When you fry, that Ayurvedic therapeutic
substance in the caravilla is already fried, so there's no use. So caravilla you can use it as a fresh salad, thinly slice it, and some tomato and onion, salt and pepper, little bit of lime juice, or you can have the caravilla, the curry. So that will preserve that Ayurvedic value in caravilla. Okay, so it is of these bitter, pungent vegetables. But keep in mind, you will get more healthy if you restrict sugar, because if sugar concentrated is high in the eyes, you will have glaucoma. If the sugar concentration is high in your liver, that will have liver disorders. If the sugar concentration is high in your blood, that will have issues supplying circulation to very thin, soft tissue. If the sugar concentration is high in the bones, that will make your bones brittle and osteoporosis. Very important. So, considering all these things, I hope you will make use of this information, understand and follow through to a diet that is very minimal amount of sugar. And until we meet again, Ayubowan. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor. Sulali Pereira. Call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන ඇන්ටනා අවෝඩ් 2023 දී තවත් සම්මානයකින් පිදුම් ලබයි. වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු අත්අඩංගුවට. මාලිවා ආණ්ඩුවෙන් IMF ගිවිසුම යළි සලකා බලා චීනය සහ ඉන්දියාව සමග සාකච්ඡා කර ණය පිළිබඳව එකඟතාවයකට පැමිණෙන බව අනුර කුමාර දිසානායක ඇමරිකාවේදී පවසයි.
මෙල්බර්න්හි Channel 31 සහ ඇඩිලේඩ්හි Channel 44 ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ඇන්ටනා අවෝඩ් 2023 දී ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංස්කෘතිකමය හා භාෂාමය විවිධත්වයකින් යුත් වසරේ හොඳම වැඩසටහනට හිමි සම්මානය හිමිවනු ලැබුවා. And the winner is the Sri Lanka Morning Show. ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා ක්‍රියාත්මක වන විවිධ ප්‍රජා රූපවාහිනී නාලිකා අතුරින් අවසන් වටයට තේරුණු සීමා සහිත වැඩසටහන් අතුරින් හොඳම සංස්කෘතිකමය හා භාෂාමය විවිධත්වයකින් යුත් වැඩසටහන බවට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන මෙවර සම්මානය දිනාගනු ලැබුවේ තෙවන වරටයි. මින් පෙර 2008 සහ 2019 වසරවලදීද වසරේ හොඳම වැඩසටහනට හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට හිමි වුණා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලංකීය ප්‍රජාව වෙනුවෙන් දක්වන මාධ්‍යමය දායකත්වය ඇගීමක් වශයෙන් හිමි වූ මෙම සම්මානය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන වශයෙන් අප ඉතා සතුටට පත්වන අතර අප හා රැඳී සිටීම තුළින් ඔබ දක්වන දායකත්වය හෘදයාංගමව ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන මගින් මෙම අවස්ථාවේදී අගය කරනු ලබනවා. All multicultural and linguistically diverse people anywhere in the world, anything is possible. Thank you so much, Australia, for embracing us. And thank you. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. පැය 3කට ආසන්න කාලයක් රැස්වීම පැවැත්වුණු අතර මාධ්‍යට අදහස් පළ කරමින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කියා සිටියේ පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු බවයි. තම පක්ෂය ඕනෑම අවස්ථාවක මැතිවරණයකට සූදානම් බවත් විදුලි බිල වැඩිවීම ජනතාවට දරාගත නොහැකි බවත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසුවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වැඩබල්ල මහලේකම් දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල මහතාද ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක මහතාද අදහස් පළ කළා. ජනාධිපතිවරණයක් හෝ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ඒ කුමන මැතිවරණයක් තිබ්බත් ඊට සූදානම් වීම සඳහා තමයි අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළේ. ඒ වගේ මේ සඳහා අවශ්‍ය ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය විශේෂ කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුව අපි හෙට අනිද්දා රැස් වෙනවා. ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් අපේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. නිදහස් පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකතුමා නම් කරලා තියෙන්නේ. තව කල් තියෙනවනේ. ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණ තියෙනවා, පළාත් සභා මැතිවරණ තියෙනවා, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ තියෙනවා, ජනාධිපති මැතිවරණ තියෙනවා. ඒ මැතිවරණේ ආපුවම කවුද අපේක්ෂා කෙනෙක් අපි කියන්න. දැන් පොහොට්ටුව කියන්නේත් ඕකමයි හැබැයි. ඇයි? අපි ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් අඳුන් එහෙම ලෑස්ති. ඔව් ඔබතුමාලගේ අඳුම තාම නැද්ද? කොහොමද තත්ත්වය? අපිට එහෙම අඳුන් මහන්න දෙයක් නැහැ. මොකද පරණ අඳුන් තියෙනවනේ අපේ. Treasure Republic Guardians Limited මහජන සමාගම එළිදැක්වීමේ උත්සවය කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. ඒ සඳහා දේශපාලඥයින් ව්‍යාපාරිකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියා. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ වැඩසටහනකදී දයාසිරි ජයසේකර සහ රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මාධ්‍යට අදහස් දැක්වුවා. ඊශ්‍රායල හමාස් යුද ගැටුම් අතරතුර මියගිය අනුරා රත්නායක මහත්මියගේ දේහය කැලණිය දළුගම පිහිටි ඇයගේ නිවස වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. ඊශ්‍රායලය ගාසා දේශ සීමාව ආසන්නයේ පිහිටි ගම්මානයකදී 49 හැවිරිදි අනුරා රත්නායක මහත්මිය හමාස් ප්‍රහාර හමුවේ ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඊශ්‍රායල ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ මැදිහත් වීමෙන් අනුලා රත්නායක මහත්මියගේ දේහය ඊශ්‍රායලයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ආවේ පසුගිය 28 වනදා. දේහ මීගමුව මහරෝහලට රැගෙන ගොස් සිදු කළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසු ඇය පදිංචිව සිටි කැලණිය දළුගම ලුම්බිනි මාවතේ පිහිටි නිවස වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. දේහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු වේවැල්දුව පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කරනු ලැබුවා. රජය විදියට වෙනුවෙන් ඊශ්‍රායල් රජයත් ඇතරම මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක් මේ කියන්නේ ජීවිතේ බේරගන්න බැරිුණත් එතනින් එහාට කරන්න පුළුවන් දේ ඊශ්‍රායල් රජය ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් වැඩ කටයුතු කරයි. වගේම අපේ
ඊශ්‍රායලයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ඒ වගේම ඉන්දියාවේ තියෙන ඊශ්‍රායල් තානාපති කාර්යාලය, ලංකාවේ අපේ කන්සියුලර් තුමන්, ඒ වගේම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ, මේ සියලුම දෙනා ඉතාමත්ම හොඳ කැපවීමක් මේ වසරේ සිදු කරපු ගව. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවට වසර 100ක් පිරීම නිමිත්තෙන් රීඩ් මාවතේ සියවස් සැමරුම නැමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන යන මහතුරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් එම විද්‍යාලයේදී උත්සවයක් පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් සම්පාදනය කළ කෘතියේ පළමු පිටපත මෙන්ම විශේෂ සමරුතිලිනයක් ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. We are drawing plans how education should change and change radically. So we have got to think of a new type of school management, new type of education system and a new type of school management, which we will be starting, increasing our university education. I won't deal with it here, but certainly the minister will come out with all his plans in time to come. So that's what we are. Then when we started in 1835, we were the only school. We could say for a long time we are the school, but there are other schools today. I think there are about 50 to 100 good schools which are competing. Royal has to compete with them, and that is good. You come up. But all those 100 schools are producing students which can easily compare with the best in England. Our A-level is tougher than the London A-level. වෛද්‍යපීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව සංවිධානය කළ විරෝධතා පාගමනකට පොලිසිය අවස්ථා දෙකකදී ජල සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළා. එහිදී එම කමිටුවේ කැඳවුම්කරු ඇතුළු සිසුන් කිහිප දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. හොර උපාධි කඩ ගෙන ඒමේ ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණය පරදවමු යන මැයින් වෛද්‍යපීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව විසින් මෙම පාගමන සංවිධානය කර තිබුණා. කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රය අසලින් මෙම පාගමන ආරම්භ වුණා. එහි සිට විරෝධතාකරුවන් නෙළුම් පොකුණ දෙසට ගමන් ආරම්භ කළ අතර විරෝධතාකරුවන්ට විසිර යන ලෙසට පොලිසිය නිවේදනය කළද එය නොතකා ඔවුන් ඉදිරියට ඇදීමේදී පොලිසිය විසින් ඔවුන්ට ජල සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. එම ප්‍රහාරය හමුවේ විහාර මහදේවී උද්‍යානය හරහා ප්‍රධාන මාර්ගයට පැමිණි ඔවුන් යලි මහවැලි කේන්ද්‍රය අසලට විත් පාගමන ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කළා. විරෝධතාව අතරතුරදී පොලිසිය වෛද්‍යපීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු ඇතුළු තවත් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුණා. පසුව විරෝධතාකරුවන් විසිර යාම දක්නට ලැබුණා. දැනට ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අතර වන ගිවිසුම ඉදිරියේදී පිහිටුවනු ලබන ජාතික ජනබලවේග රාජ්‍යයක් යටතේ සමාලෝචනයට ලක් කරන බව එම පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කරනවා. ඒ සඳහා වන ජනවරමක් ලබා දෙන ලෙස ඉදිරි මැතිවරණයේදී තම පක්ෂයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ඒ අනුව කටයුතු කරමින් ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් නැවත සාකච්ඡා කරන බවද එතුමා කියා සිටියා. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න කවුරුත් ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයට ආවේ නැහැ දේශපාලනය කරන්න. එහෙම නේද? ආවේ නැහනේ. හැබැයි ඔබ විවිධ වෘත්තීන් සඳහා එන්නේ නැති, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා එන්නේ නැති, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවට වඩා සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳව තිබෙන රටක් හොයාගෙන ඉන්නේ නැති නේද? තවදුරටත් අපේ මාතෘ භූමිය මේ විදියට අඟලක්වත් ඉදිරියට යන්න බෑ. තවදුරටත් අපේ රටේ ජනතාවට මේ විදියට අනේක විද දුක්ඛ දෝමනස්යට මුහුණ දීදී ජීවත් වෙන්න බෑ. මේක අනිවාර්ය ලෙස අපි වෙනස් කළ යුතුයි. මොකද කියන්නේ? ඔබ හිතනවාද අපේ රට මේ විදියට තවදුරටත් යා යුතුයි කියලා? ඔබ හිතනවාද අපේ රටේ ජනතාව මේ විදියට තවදුරටත් ජීවත් විය යුතුයි කියලා? නෑ, මේක වෙනස් කරන්න ඕන. අන්නේ වෙනස් කිරීම ස්ථිර අධිෂ්ඨානයක් සහ වෙනස් නොවන අරමුණක් අපිට තිබෙනවා. අප මේ ශ්‍රී ලංකාව සහතික වශයෙන් සුබදායි දිශාවට වෙනස් කරනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත සඳහා වෙන් කර ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය ඉතා සීමිත බැවින් රටේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 1% කර්මාන්ත සඳහා වෙන් කිරීම රජයේ ඉලක්කය බව කර්මාන්ත හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසනවා. කර්මාන්ත හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ ස්ථාවර රටකට සැවොම එක්ව මගකට යන මෙයින් ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම තෝරගත්තු අංශ 20ක ව්‍යවසායකින් කර්මාන්ත අමාත්‍ය සමග කටයුතු කරනවා. ඒ සෑම අංශයක්ම අඩු වැඩි වශයෙන් තමුන්ගේ හැකියාවන් ඔප්නංවාගෙන තිබෙනවා. අපි සටහන් කරන්න අවශ්‍ය නිසා පසුගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම ගිය අවුරුද්ද තමයි ශ්‍රී ලංකාව ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග අපනයනෙන් ඩොලර් මිලියන 483ක් උපයගෙන තිබෙන එක විශාල ඉදිරිපීමක්, එක විශාල ඉදිරි කටයුත්තක්. ඒ නිසා ලයිට් ඉන්ජිනියරින් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ වගේම සුළු පරිමාණ මධ්‍යම ඉංජිනේරු නිෂ්පාද සඳහාත් හොඳ වෙළඳපොළක් හදාගෙන තිබෙනවා. උන් ඉතාම හොඳින් කටයුතු කරනවා. පිටකොටුව දෙවෙනි හරස් වීදියේ සයමහල් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. රෙදිපිලි අලෙවි සැලක් මෙලෙස ගිනි ගැනීමට ලක්ව තිබූ අතර වෙළඳ සැල විවෘත කර මද වේලාවක් තුළ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බව වාර්තා වෙනවා. පසුව කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ කොළඹ ගිනි නිවීමේ සේවා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලැබුවා. ගින්න ඇතිවීමත් සමග ගොඩනැගිල්ල තුළ සිර වූ සේවකින් ඇතුළු පිරිස් මුදා ගැනීමටද පියවරගෙන තිබුණා. පිලිස්සුම් තුවාල සහ ශ්වසන අපහසුතා ඇති වූ පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ බව වාර්තා වෙනවා. පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් තුළ ගින්න සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කිරීමට ගිනි නිවීමේ සේවා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් අලෙවියට තිබූ සාරි ඇතුළු රෙදිපිළිවෙලට සහ ගොඩනැගිල්ලට ගින්නෙන් දැඩි හානි සිදුවන බව වාර්තා වෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ වෙළඳ සැල විවෘත කර දුම් ඇල්ලීමේදී ඩීසල් බහලුමක් ගිනිගෙන එය විදුලි ජනන යන්ත්‍රය දක්වා ව්‍යාප්ත වීමෙන් ගින්න හටගෙන ඇති බවයි. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝ. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Hello everyone. The festive season is around the corner and there is so much activity going on in the entertainment scene. One of the most important events, of course, that many of you are looking forward to with great anticipation, I'm sure, is, of course, New Year's Eve. And today we meet someone whose events have been legendary and much talked about. He's Melbourne's impresario par excellence, none other than Bertie Ekenaika. Hello Bertie, welcome to the program. Well, I'm going to let you do all the talking, but first let me ask you about New Year's Eve. What are your arrangements for New Year's Eve this year? Well, this year we're bringing in Corinne Almeida, Sohan Veerasinghe, and Clifford Richards, who's coming for the first time for one of my dues. He hasn't performed at a 31st night here ever. So we'll have a good lineup, and we got the band Ebony that will be backing these three artists, and we got another Aussie band, a three-piece band called Stex. Most of the Melbourne people have heard them. They're a very, very good band as well. It's going to be held at the Princess on Grand in Mulgrave, and we're charging $140 for a New Year's Eve dance, which is a very good price, and that includes all the liquor and drinks and a three-course meal. What is the food going to be like? Well, it'll be a Western. It'll be a Western menu. We might throw in some Sri Lankan food there in the middle, which we normally do. I can't say too much because I've got to speak to the caterers and organize something. But it'll be a good spread. Most of the people that have come for my 31st nights have enjoyed it. Yes, I know. As I said at the very beginning, your events have been legendary. Because you always ensure that everything is up to good standards. Yeah, no shortcuts. Yeah, that's right. Anyway, now you're getting Corinne, Sohan and Clifford Richards. Clifford will be doing the emceeing as well? Yes, he will be, yes. Yeah, and he'll also sing, of course. Yes, he has a very good voice and he'll be doing a couple of duets with Corinne Corinne, as well. Right. So, now, what kind of music will they expect, your crowd, and what kind of music will they give? I mean, are they going to be mainly Sinhala songs? I'm sorry, there won't be very many Sinhala songs. There'll be a little bit of baila at the end. This is more a Western dance. It's not an Oriental dance. I don't do those. Yeah. So the crowd that comes generally are people who come in a Western oriented. Well dressed. Although it's summertime, they still dress up. Ladies are dressed up. And it'll be a good fun night. Other than, well, of course, the entertainment is very good. Other than that, are you having any special activities during New Year's Eve? At this point, we haven't decided what we're going to do. I haven't drawn up a program yet for that. This is just to get awareness of what we're doing and who's coming for the 31st night. But most of the people will expect something good. We'll give them a few surprises. Yeah, right. Now, I know that you've been, very active where the entertainment industry is concerned here in Melbourne, especially. You've also done many other shows before this. What else do you think the crowd can expect where the future entertainment is concerned from your end? Well, I've got a packed program for next year, actually, Noeline. I've got Mirage coming for my Valentine's dance in February. That's on the 17th. Then on the 13th of April, I've got Wildfire coming. And then in May, June, I've got Misty coming. Then August, September, I got the Redeemers coming. Yes, I meant 2024, you have so many activities already planned out. Yes, well, I have to plan ahead, because to get visas, to get things organized, it's not easy to get visas for these times with the way immigration works these days. There's so many things to be done, and it's a lot of time and work to organize all these things. So I plan ahead. I don't want to wait for the last minute. Yeah, it's always best, isn't it? Yeah. Yeah. Now getting back to New Year's Eve once again, I know that, well, it is New Year's Eve and there seems to be a little more time, but
Are you already selling the tickets? Yeah, tickets are out. Tickets They're are out. out, Yeah, okay. yeah, they are out. Yeah. Oh, that's good. I've already got bookings. People are ringing me every day for keep a table, 2 tables, Okay, 3 so tables. then it's got to go fast. Yeah, and then Yeah. it's better if they do book the tables and because our numbers are limited as well. Yeah. Okay, thank you, Bertie, for joining me today at this, on this chat about New Year's Eve especially and your activities for the next year. And I'm sure you're going to get packed houses for all the shows that you're organizing. Thank you so much. Yeah, Thank you, Nalini. Yeah. Well, today we spoke with one of Melbourne's most reputed event organizers and impresario par excellence, Bertie Ekanayake. And remember, New Year's Eve with Corinne, Sohan and Clifford Richards. It promises to be a memorable evening, so do get your tickets fast if you don't want to miss out. Thank you for joining me. I'll see you very soon. Sun goes down on my side of town. That lonesome feeling run through my door when the whole world turns blue. The young down bar across a railroad track. I got a table for two way in the back. When I sit alone, think about losing you. I spent most every night beneath the light from a neon moon. If you lose it one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out of the beam of a neon moon. I look for two young lovers running wild and free. I close my eyes, sometimes see you in the shadow of the smoke-filled room. Not telling how many tears I sat here and cried. How many lies did I lie, telling you poor heart she'll come back someday. Oh, I'll be alright as long as there's light from a neon moon. If you lose you one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. Jukebox plays on, drink by drink. The words of very sad songs seem to say what I think. This hurting inside of me ain't never gonna help. Oh, I'll be alright as long as there's light from a neon moon. If you lose you one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. To watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. To watch your broken dreams dancing out on the beam of
half a neon moon. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. Welcome back to another episode of the fascinating world of birds. Today I'm joined with our very own bird enthusiast, Chanith Wijeratne, who is also a current medical student as well as avid birdwatcher. Welcome, Chanith. Thank you again for having me. So Chanith, today we'll be talking about the sharp-tailed sandpiper. Can you give us some interesting facts about them to start the segment? So the sharp-tailed sandpiper, or Sharpie as they're sort of affectionately known, is one of the commoner summer migrants that belongs to a group called the waders. So called because, very imaginatively as you can guess, they wade for their prey in mud. Now the sharp-tailed sandpiper overall is a sort of rusty brown bird with a streaking over its chest and underparts, and a very bright red-brown cap. The sharp-tailed sandpiper, as I mentioned, is one of the commoner of these waders, although not the commonest, but it has a particular liking for fresh water, while some of the other waders are basically only seen near the coast. For this reason, sharpies sometimes just randomly turn up in the most weird places. Places where they've decided, for whatever reason, to stop over while they're making their migration south. Like most of the waders, the sharpies don't spend all the year here. Instead, they summer here, and then for the winter they go up north to Siberia, where they breed, and then with the sort of next wave of young, come back down south. Going up to Siberia must be quite a journey for these birds. What type of features do they have that assist them in completing this journey? Well, first off, they've learned, I guess, through evolution, to sort of fatten up as much as possible before that journey. So you'll see them very energetically feeding in the weeks leading up to their departure. Second off, it's not really as if they make that journey in one big go. Rather, they sort of hop between various wetlands, following large land masses. So it's quite like bulking season, as fellow gym rats would say, for these bird species. I suppose you could say that, yes. Now the problem, though, with what I just mentioned is that, as I said earlier, they hop between various wetlands. This creates quite an issue because
if one important area for them is gone, then their whole route is sort of damaged, if that makes sense. Yeah. For this reason, a lot of coastal areas are, or should be at least, protected to try and ensure the survival of this and many other waders. Yet despite this, there's a sort of crisis going on, as many waders have noticed their numbers significantly drop. Is there anything that we can do to help increase or protect this bird species and increase their numbers, hopefully? Advocate for the protection of more important wetlands. That's really all we as the average citizen can do about this. I see. Well, for our viewers at home, if you have a keen passion on helping to increase the number of this bird species, advocate to protect our wetlands. Well, Chanit, that brings us to the end of our segment today. Thank you once again for joining with us and sharing your expertise. Thank you. See you again next week as we discuss yet another fascinating bird species. Good morning. Thank you for joining us with yet another Brain Health for All program with the Sri Lanka Morning Show team. My name is Tissa Wijeratna. I'm a neurologist and professor attached to RMIT University, La Trobe University, Victoria University and Melbourne University, and also University of Rajarata, Sri Lanka. Today I'm going to answer another question that repeatedly coming to us in last couple of months, over last couple of months. This is also related to post-COVID-19 neurological syndrome, and the question that was posed to us at repeated interval was what pharmacological treatment is available for this condition. Unfortunately, there is no proven pharmacological treatment for post-COVID-19 neurological syndrome. That said, there are a number of over-the-counter medications and prescription medications that most patients are experiencing to be beneficial at times. Remember that these medications are not proven through randomized double-blind control trials, which is the way that we recommend treatment. I'll explain what randomized double-blind control trial in a moment. In Western medicine, when we recommend a particular treatment these days, what we recommend is what is known as evidence-based medicine. We normally run what is known as a clinical trial. We run these clinical trials in multiple centers to get the human bias away. We blind the treating physicians and the patients who are consuming these medications from the real medicine versus placebo pills to get that human bias and the placebo effect mostly controlled as best as we can, so that the impact of real medicine can be extrapolated statistically and scientifically as best as possible. So for a good randomized control, double-blind control trial to occur, it need to be completed in multiple countries, multiple centers with blinded both ends, treating doctors and the patients who are taking them, and then half of the patients receiving the non-active compound of the medication and half of the patient receiving the active compound. That's how we say that this particular medication is better for you for this particular condition. We don't have that knowledge for post-COVID-19 neurological syndrome at this particular point of time. So what I'm going to say is non-randomized, very small, open label, or still being researched stuff that might be useful. Therefore, if you decided to take them, you must only do this in consultation with your family doctor or specialist with very well informed decision. So don't
go and take these medications just after watching this program. And we certainly don't want you to do that. You should only do that by reading around them, learning about them, and talking to your family doctor and talking to a specialist. So what are these medications? So one of the commonly used medication is what is known as melatonin, which is not a prescription medication mostly. It's a over-the-counter medication. So the most patients with post-COVID-19 neurological syndrome told us as well as others that they have seen some benefits of taking melatonin for a period of time. Again, we need to do further research to find out the correct dose, how long to take, etc., etc. The other useful thing that I have seen in a couple of reports that we included in a recent publication of ours also is black pepper extracts. So the extracts from black pepper was also thought or found to be useful for this particular condition. Again, not tested. We don't know the exact dose, and these are things to be worked out in the coming months to coming years. Third medication, over-the-counter healthcare product also. It's a amino acid equivalent called taurine. You're probably familiar with taurine because taurine is included in most of the high energy drinks, if I remember correctly, about 1000 milligrams. You can purchase the taurine as a healthcare product, also thought to be the significantly useful for immunomodulation in conditions such as post-COVID-19 neurological syndrome. Again, we have not tested this in a clinical trial. In fact, our group is meeting up with people who suffer from post-COVID-19 neurological syndrome to establish a clinical trial in Australia in time to come, but that has not occurred just as yet. Then there are other medications which are known as repurposed drugs. Repurposed drugs means these are prescription medications that are useful for some other conditions, but may be useful for this condition. So one of the chemical, there are a couple of chemicals, I'm not going to mention all of them today. One of the chemical that most experts are plotting about or thinking about these days is a very well-known old blood pressure medication called amiloride. This is a blood pressure medication with the getting rid of salt levels from your body, or in other words, diuretic, does seems to have useful beneficial effects with positive immunomodulatory properties in conditions such as post-COVID-19 neurological syndrome. Obviously, you can combine some of these things also, but what we need desperately is you and us to get together and run proper clinical trials so that the correct dose, correct combination, correct duration can be worked out within the next couple of months to couple of years. Our research group is working hard in these areas, and you would be invited to take part on them. So watch the space, join us, report to us, email us, talk to us about your experience and your ideas if you want to support these clinical trials, as these are really needed given that well over 100 million people are suffering from post-COVID-19 neurological syndrome at the time of this record. So hopefully that little bit of information, although not scientifically proven yet, is of some help for you. And I only picked up only a couple of medications that you can you can get in Australia with the help of your family doctor. But please don't do this by yourself. Do this as informed citizens with consultation, in consultation with your family doctor or specialist. Thank you for watching. Keep sending your questions. As you can see, your questions are stimulating us and they help us to deliver new knowledge to the world. Stay safe, stay well, take care, look after each other, be nice to each other,
And thank you for watching, and looking forward to visiting you again next Sunday morning with another episode of Brain Health for All with the Sri Lanka Morning Show team. Thank you. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. my hopes on you.